index finger. So, same process with infant. Circular motion gihapon, external part of the ear. So, circular motion, then back of the ear. Then, other side of the towel, para sa other side of the ear. Same process. Circular motion, then back of the ear. Then, after that, rinse, panlaw, same gihapon. External circular motion, then back of the ear, other side of towel, circular motion, then back of the ear. Then, pat dry. Anong dili lang man dyan na isahon o pat dry ma'am, tugnawon man inyong patient. No? So, pat dry dyan tapirmi para dili tugnawon na itong patient. Then, last will be the neck. So, same, water, then soap, wrap, mitten. Then same, no? Front to back. Then another side, front to front to back. Then rinse. Front to back. Then, pat dry. Then, so we're done with the upper part or the face part. So, we will proceed na sa iyahang upper body. Same gihapon sa infant, divided ang iyahang body into two. We have upper part and then the lower part. Okay? So, since diri na to sa iyahang body, so we will remove the gown. Mag-remove the gown, ma'am. So, i-cross side mga cross ang arm ni patient. Cross. Then, cross ang leg. Cross ang leg. Then, support. Kay side-lying position man si patient, no? Kay nakatay man na iyahang gown. Di man na ito matanggal diritso. Di po na ito birahon. Okay? So, support the buttocks. Then, the shoulder. So, in 1, 2, 3, ma'am, dirita sa kuha ng side. Mag-side lying position. 1, 2, 3. Then, antay. Easily ma-remove ang iyahang clothes or iyahang gown. Ato na siyang i-tuck. Na isuksok nato na under. Kaya kung magpabilin magod na, so later, pagbalik o higda ni patient, mahigdaan lang niya balik. So maglisod na tagtanggal kaya na higdaan niya yung sinina. Okay? So once done, balik na nato si patient. Ano lang din nakahasil. Basta na yung mga ribbon-ribbon. Sige, balik ta nga. Balik lang din. Thank you. So, remove ang clothes ni patient. Always maintain privacy. Dili pananggalon ang iyahang towel. Lower down lang nato until sa iyang waist part. Para easy access ang iyang abdomen part.
Okay? So, since done na, so, proceed gihapon ta sa batting na, no? So, dili na ta sa ihang upper body, same process gihapon, towel, with soap, wash, rinse, dry gihapon ang ato ang principle. So, to start with, mag-start ta sa iyahang, mag-start ta sa iyahang arm. So, pag arm ang unahon o wash, so mag-prepare po tag naning naka-lengthwise na towel. So, i-expose lang ang iyahang arm part. Sige ma. Then, put it under sa arm ni patient. So, yun. Same, no? Washcloth with soap. Mitten. So, pag adult, ang arm is divided into 4. Di ba? Pag infant, 3 raman to na side. Pag adult na, we have upper side, inner side, outer side, then the back side. Kani. Okay? So, pag wash, start with the same process lang yapon, upward to facilitate aning blood circulation. So, from front, so waist up to shoulder. Then, outer side, same, wrist up to shoulder. Then, back side, wrist up to back. Then, inner side going to armpit. So, since done washing, rinsing na. So, rinse, banlaw. Same process. Upward. Outer side. Then, back side. Then, the inner side going to armpit. Then, pat dry. Dry. After patting dry, so we will proceed sa fingers ni patient. So, change water. Then, fill, or kaning ato ang deeper with water na siya. Then, basin without water. Then, we have washcloth. Then, we have soap. Kaya ito mo ng sabunan. So, rinse. Then, wash the fingers. No? Same in between fingers. Palm. Then, back of the hand. Then, include the nails. No? Tanggalom na to na. Pinamang ko yung ibang patient is kanang mas iasa na naabot ang ilang kuan. Pwede na sila magkalot sa ilang private parts. So, kailangan pilon po natin naglimpyo ang ilang nail or fingertip. So, once done, rinse. Then, remove. Then, pat dry. Then, remove towel. Then, cover patient. Once done, dili na punta na side. No? Same process gihapon. So, i-turn lang nato ato ang towel. So, assuming na lang, no? Okay na ta, same process gihapon, upward stroke, front side, aning outside, then lower side, then inner side going to armpit. Wash, rinse, then pat dry. Okay? Then after the arm will be anihang chest part na. No? So, sa chest part, same gihapon, washcloth with soap, mitten. Then, to start with sa iyahang chest part, no? From the nipple, circular motion going to shoulder. Then, another side. So, ang pag-cleaning ana, dili lang ta sa ubos. Dili jud tanggalon ng iyahang towel. Okay? Para makita lang ninyo ang stroke. So, circular motion tapag chest part. From inner to outer ta. No? Inner to outer. Then, going to shoulder. Then, another side of the chest. Inner, outer.
going to the shoulder. Then, since female ang ato ang patient, so ato ang apilon po ng under breast. So, from chest down to side, no? Going to kaning sa side sa iyahang body. Then, another side na po sa iyahang under breast na. Okay? So, once done, rinse gihapon. So, rinse. Circular motion up to shoulder, circular motion going to shoulder, then under breast, and under breast. Then, pat dry. No? Pat dry. Then next will be the abdomen part. Washcloth with soap. So, circular motion gihapon pag abdomen part. So, from navel, so gikan ta sa pusod, pagawas, no? Going to that farthest area sa iyahang side, then, diri na punta na side, sa nearest part. So, same gapon, circular motion, then going downward. So, rinse. Same, circular motion, going out. Circular motion. Then, pat dry. So, we're done with the upper body, no? So, this time, proceed ta sa back, no? Kaya unahon man jud nato again ang iyahang upper bago ta mo proceed sa iyahang lower. Okay? So, turn patient to side lying position. So, naka-cross ang arm. Cross ang leg. Then, same. Support the buttocks. Then, the shoulder. And in 1, 2, 3. Okay. So, then, again, magbutang towel para maprotektahan ang iyang linen. Hindi kayo masuyo. Then same, washcloth with soap. So sa infant, circular motion, di ba ang stroking pag backside. So pag adult, upward. No? From the buttocks or from waist up to back of the shoulder. So mag-start gyapon ta sa farthest, then nearest part. So start na ta. So from buttocks area up to shoulder, then again sa center part, then another side going up, then diri na pud sa iyang last or sa iyang side part. Then rinse. Upward stroke to facilitate blood circulation. Side, moving up, then pat dry. So after diri na punta sa iyahang buttocks area. So sa buttocks area, same. Lower natin iyang towel. Washcloth with soap. Farthest side. Circular motion. Circular motion. Going to center. Then upper part, circular motion. Then center. Then rinse. Circular motion, then circular motion, then pat dry. Remove towel, and back to
to the original position. So, find position na si patient. So, we're done with upper body and then the buttocks. So, we will proceed na sa iyahang leg part. So, another towel. Same process with arm. Kailangan natin naka-lengthwise na towel. So, expose the leg part, farthest leg part of your patient. Washcloth with soap. Same process, upward stroke from ankle to waist. So front side, again, divided into 4 sides. Front side, outer side, back side, then the inner side going to groin. So front side going up, then outer side going up, back side going to buttocks, then inner side going to groin. Then rinse. So front side, outer side, lower or back side, then inner side going to groin. Then pat dry. Then last, or next will be the toe, no? Ang foot ni patient. So sa foot, same. So, same with the fingers ganina, with basin, then kanina to ang soap, then with washcloth, then of course, ato ang dipper with water. Okay, so i-bend lang nato ang knee ni patient, bend na. Okay. Then put inside ang iyahang feet sa basin. Then wash. Then soap with, may kaning washcloth with soap. Then in between, so wrap the index finger in between toes, then ang sole part, then ang pedal part, then ang heel, then ang ankle. Then rinse, no? Yan. Rinse, rinse, rinse. So after rinsing, remove na to ang ato ang basin. Then pat dry. Pat it dry, in particular sa mga in-between toes. Then remove towel. Then next, same process sa other leg, no? So expose lang gyapon ang leg, then tangad siya of towel under sa leg. So, assuming we're done with the leg, so lower body done na, so we will proceed sa perineal ni patient, no? Sa private part. So, pag private part na, so assuming mo yung private part ni patient, so pag private part na, so we will remove gloves, no? Eh, di ba, nagamit na ni tanan sa ihang lawas. Yung pag-abot sa private part, dili ka mag-change. So, pwede makontaminate ang iyang private part. So, again, change gloves. Then, since female atong patient, so, at least bedpan lang ang prepare. Bedpan. Pwede ka mukhaan gamay, ma'am. Okay. So, assuming, so, ang position man ko dapat supposed to be ni patient is naka-dorsal recumbent ka nang nakabuka ka, gani. Pero kasi maulaw si ma'am ba. So, ano lang, assuming na lang naka-dorsal recumbent si ma'am. So, bend ihang tiil, then expose ang iyahang private area. So, ang exposure po na, dili po, totally naka
tanggal jud ni tanan ani. No? Ana. So, ang exposure ana niya, so since bended ang iyahang knee, so ang iyahang andre or kaning open part diri rapod na ana lang. No? So, kung ano lang nato. Bend down. Ha? Bend down, ma'am. Bend down, ma'am. Ana bilang kan. Huwag nang anak. Ana so nakaingana si ma'am bilang kan. Okay? So ang iyahang towel dili ra na kutob. Dili jud na open jud. No? Para dili pod maulawan si patient. Nakaingon ana siya. Then ang cleaning ana na lang. Okay? So, okay ka ana na position? Okay kayo. Naon lang na. So, assuming mo lang. area. Choice. Harapin mo na lang. Dili din makita din Perfect ang no. Yes, ma'am. Sige, atubang na lang. So, ani na lang. Oh, sige, ayaw na lang anak, ma'am. Tuyok Stay na in lang Ma'am ang Tete. bed. I-adjust natin yung mga private area. So, assuming na lang, no, nasa sa side. So, cleaning, mostly manggod pag Tulgod ko. nasa Wala akong home katulgod. care facility, dili naman naga-perennial care. Ang perennial care naman good mostly applicable sa OB. Kanang mga anak nga ninyo ang patient, no? Kanang before and after delivery, kailangan dyan na siya i-clean ang private area ni mama. So again, bedpan, then we have, butang na lang na ako isang year card. Kuan gapon jar, kidney basin. Ano pong kidney basin? Ano pa? Hello. Ayan. So, ang needed na to pag mag-perennial care ta, of course, we have bedpan, jar of cotton balls, then pick up forceps naman nasa sulod. Then sa, kanya to ang kidney basin. Start with, kailangan na to of cotton balls. At least 7 cotton balls lang yun ang iyang gamit. 2, 3, 4, 5. Ah, sulit yun. Kuti dyan. Sige, di mo. 7 cotton balls. So, ang principle na to in cleaning private part is ikan dito sa sulod, padulong sa gawas. So, inner to outer technique to prevent Pagligo lang. contamination. Pagligo lang. Depende sa case. Sabagay, maminos man ako ang patient. Then Isa gusto. picture with warm sterile Hindi water. naman nasa actual. Okay? Naban ayaw To na. start with, kailangan mag-initial sa tawag flushing, no? Para ma-remove Isip tong ko mga paralyzed. dirt or unsa man tong discharges na naa sa ato ang female patient.